Very good evening, dearest friends, and welcome into our Sacred Pentagram Full Moon Approach. So this is meditation, which is for the group of new Blue Rose Sisterhood, but we welcome all of you into that meditation, even though you would not be the members of this group, because we have that ritual going on, and that's why we for the making easier all of these transitions, we have the meditations now in the same link than we have the ritual. About what is going on now in the world, in Ukraine, it looks like that there are now deeper issues going to happen, and as we have been somewhat expecting that it might come, and also it is estimated that these fights are going to be more bloody and more cruel. So we have to just continue our work, and what else we can do? Just our hearts are with Ukrainians. Also, there was a message my brother was sending, a call from the churches to they were asked from the world that everyone would now pray for Kiev. Thus in Kiev is going to happen this coming night more heavier attacks. So let us have these in our minds when we now go into our meditation, and that is at the same time coming in Finnish. I want to ask that is there any disturbances of the music or something? I am always very confused about, because in my end nothing is shown, but I'm hearing some kind of background sound. Is this okay? Michael, can you let me know, is the sound okay there? I don't hear any music. Perfect. Okay. Other Good, people hear thank you. me. Diana, you hear music? Yesterday we had the full moon. Eilen oli täydenkuun hetki. Tuija? No. There's no music, or did you want music? Michael, I cannot hear anything. 1 second. Okay, now I can hear. No sound problem. Okay. Okay, good. Thank you. So we still are. Did you want music or not music? No, I don't put anything on the background. Okay, sorry. Just avoiding these problems. Just clarifying. No sound. So it's okay. Good. Okay, good. Okay, thank you. Okay, again, it was full moon yesterday, and we have the sacred time of the full moon. Tibetan is talking about this, the 5 days related to full moon, 2 days before and 2 days after, that they are very important in the life of disciples, that we would need at least that making available for us, that we would really emphasize meditation during these 5 sacred days. Tiibetiläinen ohjeistaa meitä ylläpitämään 5 päivän pyhän hetken, joka liittyy tähän täyteen kuuhun.
There is a process also which includes 7 days, meaning 3 days before, 3 days after, and the full moon day. And that is also a very deep process, which is just about for the disciples to really emphasize the subtlety of the energies. Ja tuo 7 päivän prosessi, joka liittyy tähän täyteen kuuhun, on vielä sitten herkemmän ajan mietiskelyä, joka liittyy ashramin elämään. But this 5 days we are relating it to Venus, because Venus is the one who is dancing the sacred pentagram in the heavens in relationship with the conjunctions of the Earth and the Sun. Me liitämme tämän myös planeetta Venukseen, koska taivaalla Venus-planeetta tanssii tuon viisisakaraisen tähden maaplaneetan ja auringon kanssa. For us, what is important to remember that Pisces teaches us sensitivity, and that kind of spiritual sensitivity, and particularly teaching us into the brain sensitivity, ja erityisesti fyysisten aivojen herkkyyteen. And this more than ever is important for us to try to learn, because our brain consciousness should become so vigilant that we are able to have the very direct relationship with the ashram and with the master, and these descending impulses and also directions, the teaching during this heavy time of crisis that we are living through on earth and among humanity. Opimme kaloissa aivoherkkyyttä, ja se, jos mikä, on tässä ajassa tärkeää, että voimme saavuttaa noita sisäisiä impulsseja ashramista ja mestareilta. We again align this Pisces symbolism, and we have that band between these two fish, and there is a constellation which is the band, and that is connecting the two fishes. Se yhdistää nuo 2 kalaa. One fish headed straight to the north, and the other one is swimming along the horizon. Toinen näistä suuntaa kohti pohjoista ja toinen ui horisontissa. The fish headed towards the north is the symbol of the aspirant to the mysteries. Pohjaiseen suuntautuva kala on mysteeriin pyrkivä, while the whilst fish on the horizon represents the average person, kun taas horisontissa oleva kala edustaa keskimääräistä ihmistä. Well, it is always in symbolism that which is going along the horizontal line is the consciousness which is bound to earth. Kaikki, mikä liikkuu ylipäätänsä horisontaalisesti, on sidoksissa vielä maahan. But that what is going beyond that is already the disciple who is cultivating the will. Mutta se, joka lähtee jo vertikaalisesti kulkemaan, on oppilas, joka harjoituttaa itsessään tahtoa. We still reflect that wonderful light which is related to Pisces. It is the light of the world. Virittäydymme tuohon ihanaan valoon, joka liittyy kaloihin, eli maailman valo. This is something very important, trying to start to understand the light of the world, maailman valo.
This is the light revealing the light of life itself. The light which is revealing the light of life itself. Tämä on se valo, joka paljastaa itsensä elämän valoon. Christ said, I am the light of the world. Ja Kristus sanoi, minä olen maailman valo. It ends forever the darkness of matter. Se päättää ikuiseksi ajoiksi aineen pimeyden. So let us contemplate these mysteries. Bye-bye. What does it mean for us, these words of the Christ? I am the light of the world. Mitä tarkoittaa Kristuksen sanat, minä olen maailman valo? That is, we can define a certain type of vibration. And this is what we should be finding and recognizing from everywhere. Tuo valo on se, joka meidän tulisi huomioida ja tunnistaa sen värähtely kaikkialla. He was warning that when he's coming there is going to be Christ here and there. Kun hän tulee, hän sanoi, että tulee olemaan Kristuksia siellä täällä. Those who are not Christ himself, but they are those who pretend to be the Christ. Mutta tulee olemaan niitä, jotka virheellisesti näyttelevät olevansa Kristus. That's why all of that time, the time of the preparation, we have to learn to find the quality, the vibration of that light, that we will recognize him. Harjoitusten aikana, valmistelun aikana meidän tulisi oppia tunnistamaan Kristus. And that light now
we need more than ever in this situation, the war situation, the light which reveals the light of life itself. Tarvitsemme valoa, joka paljastaa itsensä elämän valon. And ends forever the darkness of matter. Ja päättää ikuisesti aineen pimeyden. This fight is going on, and humanity is in pivotal point of this choice. Ja ihmiskunta on tuossa käänteen kohdassa. Hierarchy has been waiting. As the story goes, millions of years, this moment. Miljoonia vuosia tätä hetkeä. We cannot understand these cycles, really. We have to just believe it is so. Emme voi ymmärtää näitä syklejä, meidän täytyy uskoa, että näin se on. And now we are all here. We have been brought and called to this time. Kaikki meidät on kutsuttu tähän aikaan, tähän aikakauteen. During the time of the full moon, the next day has the energy of registration. Seuraavana päivänä täydestä kuusta meillä on tuo rekisteröimisen energia. Tibetan is directing, facilitate the growing realization of the group's accomplishment. Edistä ryhmän saavutusten kasvavaa ymmärtämistä. By adopting an inner attitude of registration by the mind. Omaksumalla sisäinen rekisteröimisen asenne mielessäsi. Of that which group soul has sought to impress. Sille, mihinkä ryhmäsielu on pyrkinyt tekemään vaikutuksen. At the moment of attempted and achieved contact during the full moon. Aiotun ja saavutetun yhteyden hetkellä täyden kuun aikana. Can we remember the moment when we imaginatively we were visiting in Master DK's working room? Muistammeko mielikuvassamme sen hetken, kun olimme mestari DK:n työhuoneessa? And what the group soul was sought to impress, ja mitä ryhmäsielu pyrki ilmentämään. So let us register this accomplishment ja rekisteröidykäämme tuo saavutus.
let us hold our inner contact with our ashram. Ylläpidämme yhteyttämme ashramiin. And recognizing that this inner work is still, which is related to the full moon, it is still going on. Huomioimme, että täyden kuun työ vielä jatkuu. Master DK is telling us that actually hierarchy is starting immediately after the full moon, preparing for the next one. So important is the full moon time. And that is related because the humanity is still, we can say, a lunar entity. Ja se liittyy siihen, että ihmiskunta vielä on tämmöinen lunaarinen olento. So we try to continue our alertness and being very vigilant and try to gain some understanding about this full moon time. What kind of impressions you are getting. Pyri olemaan hyvin herkkä tämän täyden kuun aikana, minkälaisia vaikutteita saat. And also aware of that we are closing now the ending. We are ending the cycle of the sacred spiritual year. And also we are ending our month in Pisces. Tomorrow Sun is moving already into Aries, and this is actually a real moment of planetary Easter. Ja nyt olemme itse asiassa planetaarisen pääsiäisen hetkellä. Humanity is really celebrating this in different time. But now when the sun moves into Aries, that is a real point of resurrection. Kun aurinko siirtyy Oinaaseen, se on se todellinen ylösnousemuksen hetki. So let us try to gain these hints and inner directions for the coming spiritual year. Ja pyrimme saavuttamaan noita sisäisiä yhteyksiä seuraavaa henkistä vuotta varten. So let us now align to this symbol in the skies, the sacred pentagram. Virittäydymme nyt tuohon pyhään pentagrammiin. This sacred five-pointed star is performed during the 8 years
See this sacred five-pointed star above the group, the star of initiation. Näin ryhmän yläpuolella vihkimyksen tähti. Shining in indigo blue. Visualize that in the center appears indigo blue rose. Näe, että tuon tähden sisälle ilmestyy indigon sininen ruusu. Starting rotate slowly. Ja se alkaa hitaasti pyöriä. The rose transforms itself into a blue indigo disc, the point of silence. Ruusu muuntuu indigon siniseksi kiekoksi, hiljaisuuden pisteeksi. Align with that indigo blue secret door. Virittäydy tuon salaisen oven kanssa. Align with that what is behind the door. Walk through that door. Mene tuon oven läpi. Into the secret place within yourself. Salaiseen paikkaan itsessäsi. Into silent place. Hiljaiseen paikkaan. And you see before your eyes blue indigo lotus with 108 petals. Näet edessäsi 108 terälehtisen indigon sinisen lootuskukan. It is a living lotus which is breathing out 108 divine qualities. Se hengittää 108 jumalallista laatua. Every single petal representing one of those sacred divine qualities. Antidotes against 108 sins.
jotka edustavat 108 antidoottia, 108 syntiä vastaan. Imagine that you are standing upon one of the petals. Näe, että seisot yhdellä näistä terälehdistä, which is sounding your sacred name, joka soinuttaa yhtä pyhää nimeäsi. This relates us into our sacred work to build the chalice upon the mental plane. Se liittää meidät pyhän työhömme rakentaa Kristustietoisuuden maljaa mentaalitasolla. This chalice is built by the energy and quality of your sacred name. Se rakentuu pyhän nimen laadusta ja energiasta. This hidden chalice, which is going to be given to the Christ on 2025. Visualize that this holy chalice is overflowing with the essence of the names of Sri Lakshmi. Me näemme, kuinka tuo malja ylitse vuottaa Sri Lakshmin pyhistä nimistä. Every month we have had a sacred name, one of the 108 names of Lakshmi. Now during the 8 years we have been going through all of the names. Me lausumme joka kuukausi yhden Lakshmin nimistä. Ja nyt 8 vuoden aikana me olemme menneet nämä nimet läpi. So now we have the last one, the 108th name of Sri Lakshmi, Bhuvanesvarya. Ja nyt meillä on viimeinen nimistä, Bhuvanesvarya, the supreme deity, ylin Jumalolento. Synthesizing all of the other names, joka syntetisoi kaikki muut nimet. Bringing the overpowering divine will and power to transform all the world into pure light. Ja tämä nimi muuntaa kaiken koko maailman puhtaaksi valoksi. Divine spark, jumalalliseksi kiteeksi. Where only purity, the good and the beautiful is left, jossa vain kaikki kaunis ja puhtain on jäljellä. We will now sound 108 times. Nyt lausumme 108 kertaa our sacred name and Bhuvanesvarya. Ja lausumme tuon nimemme 108 kertaa ja Bhuvanesvaryan.
Illos tuus misericordes oculos ad nos converte, et Jesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria,
Let us reflect now the past month in silence and in the light of your soul. Pohdiskele nyt mennyttä kuukautta sielusi valossa. What are those pearls that you can pick up, the spiritual teachings that you can find from the last month? Mitä on ne viime kuukauden opit? Well, we have had very heavy month now. Try to define for yourself that what are the most important things that you learned. Pyri määrittelemään itsellesi, mitkä olivat ne kaikki tärkeimmät asiat, jotka opit. And we reflect towards the coming month and also towards the coming cycle. Spiritual year starts tomorrow. Huomenna alkaa uusi henkinen vuosi. And we are in that kind of a world situation. Let yourself now ponder upon. We still have tomorrow possibility to define for ourselves a motto for the coming month or for the coming year. It's up to you. But ponder upon these things. What did you learn? What did you learn during the past spiritual year? Stand in the light of your soul, being very deeply directed to Christ, and try to see what is your Dharma for this coming cycle. Pohdiskele Kristuksen läsnäolossa, mikä on sinun tehtäväsi tällä tulevalla syklillä. And we let ourselves to rest upon these ideas, and tomorrow we will define the motto for ourselves to help us to keep on the track. Ja huomenna määrittelemme itsellemme moton, joka auttaa meitä pysymään linjassa. Let us now have a little reflection by Master Decay. Nyt pohdiskelemme pienen mietiskelyn, joka on mestari DK:n. At the time of the full moon, covering 5 days, picture to yourselves an ocean of blue, and upon the horizon can be seen slowly rising a blazing sun. Täyden kuun aikana kattaen 5 päivää, kuvittele itsellesi sininen valtameri ja horisontissa näkyvä hitaasti nouseva, pahtava aurinko. Picture yourself as throwing yourself into the ocean. Heittäydy nytten mereen. Free of all
encumbrances, worries, anxieties and cares. Vapaana kaikista rasituksista, huolista, ahdistuksista, harmeista ja huolenpidosta. Feel the waters pouring through Pisces, refreshing you. Anna kaloista vuodattuva vesi puhdistaa itseäsi. And as swimming towards a rowboat lying midway between you and the rising sun. Ja uiden kohti soutuvenettä, joka lepää puolivälissä sinun ja nousevan auringon välillä. As you swim, you become aware of your group brothers and sisters also swimming in the same direction. Kun uit, tuletkin tietoiseksi ryhmäsi velistä ja sisarista, jotka myös uivat samaan suuntaan. You recognize, know and love each other. Tunnistatte, tunnette ja rakastatte toisianne. Now visualize yourself as climbing into the boat. Kuvittele nyt itsesi kiipeävän veneeseen. When all of the group are in, then see yourselves as each grasping an oar. Kun koko ryhmä on mukana, näet itsesi ja jokaisen tarttuvan airoon. And together, rhythmically and steadily, rowing towards the rising sun. Ja yhdessä, rytmisesti ja tasaisesti soutamassa kohti nousevaa aurinkoa. There is a harmony of stroke. On harmonia vedon of purpose, tarkoituksen and of direction ja suunnan kanssa. Now see between you and the rising sun a figure moving towards you. Näe sitten sinun ja nousevan auringon välillä hahmo, joka liikkuu sinua kohti. It will be myself, the Master DK. Se olen minä, Mestari DK, coming from the light in your direction, joka tulee valosta kohti sinua. In the clear pathway of the light, you can see me distinctly. Valon kirkkaalla polulla näet minut selkeästi. You see me together. Ja näet minut yhdessä.
And then we say together, into the light we move, beckoned thereto by thee. Valon me siirrymme sinun kehottamallasi siihen. Out of the dark we come, driven therefore thereto by the soul of all. Pimeydestä tulemme kaikkien sielun ohjaamina. Up from the earth we spring, and into the ocean of light we plunge. Nousemme maasta ja hyppäämme valon valtamereen. Together we come, yhdessä me tulemme. Together we move, guided and led by the soul we serve, and by thee, the master we know. Yhdessä liikumme palvelemallemme sielun ohjaamana ja sinä tuntemamme mestari. The master within and the master without are one. Mestari sisällä ja mestari ulkopuolella ovat yksi. That one are we. Se yksi me olemme. The one in is all, my soul, thy soul, the master, and the soul of all. Ja tuo kaikki on yksi, minun sieluni, sinun sielusi, mestari ja kaikkien sielu. We still reflect this moment of tomorrow, the equinox in Aries. Ja heistä vielä, että huomenna on tuo kevätpäivän tasauksen hetki. So that we will really well prepare ourselves for that moment. And we have the equinox meditation starting at 2 p.m. GMT. Ja huomenna kello 16 aloitamme tuon equinox kevätpäivän tasauksen mietiskelyn. The Great Invocation. From the point of light within the mind of God, let light stream forth into the minds of men. Let light descend on earth. From the point of love within the heart of God, let love stream forth into the hearts of men. May Christ return to earth. From the center where the will of God is known, let purpose guide the little wills of men, the purpose which the masters know and serve. From the center, which we call the race of men, let the plan of love and light work out, and may it seal the door where evil dwells. Let light and love and power restore the plan on earth. And let us visualize that the members of the group are protected by the sacred pentagram.
And like the star of Bethlehem, it directs all the members back to Him who is waiting and who is the one who sent forth the star. Pyhä Pentagrammi siunaa kaikkia ryhmän jäseniä, ja kuten Betlehemin tähti ohjaa jokaisen hänen luokse, joka tähden lähetti. And the blessings. We bless the sisters. I bless you, my beloved sisters, the mothers of the Christ. Siunaan teidät, kallisarvoiset sisareni, Kristuksen äidit. And we bless the brothers. I bless you, my beloved brothers, the protectors of the Christ. Siunaan teidät, kallisarvoiset veljeni, Kristuksen suojelijat.